Et donc, on arrive à la dernière séquence de cet après-midi de conférence. On va poursuivre maintenant. On parlait de métiers existants aussi qui ont muté. On vient de le voir avec les chantiers de l'Atlantique. Coup de projecteur à présent sur l'oil and gas, puisqu'on sait la valorisation des savoir-faire existants sur les nouveaux marchés des énergies de la mer représente l'une des clés du développement maîtrisé de ces projets à un complexe. Comment les acteurs de l'industrie des hydrocarbures offshore regardent ces nouveaux marchés. Pour en parler, j'invite à me rejoindre sur scène Jérôme RIBUOT, Knut, Erik, STEEN et Paln Koldevin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, merci. Il nous en manque un qui n'est pas là. C'est la journée, nous en manque toujours un. La fin de journée, ça y est, ils sont partis sur la conférence. Alors, Jérôme RIBUOT, je vous ai reconnu. Bonjour. Si vous voulez, vous pouvez enlever votre masque ou pas. Vous faites comme vous le voulez, mais là, devant le public, et puis pour mieux vous suivre, on suit toujours sur les lèvres, c'est pas toujours simple. Offshore Renewable Development Director de SAIPEM, merci d'être avec nous. Et donc, vous êtes Knut, Erik, STEEN? Yes, voilà, Director Wind Norwegian Energy Partners. Et on va commencer avec vous. Et on espère un représentant d'EQUINOR. Il y a eu un changement d'intervenant, donc on ne l'a pas retrouvé pour le moment, mais il va peut-être arriver ou pas. Nous verrons bien. Alors, on va commencer par vous, Knut, Erik, STEEN. La Norvège, décidément, on vous met beaucoup en valeur, mais c'est tout à fait logique. On le sait, à 50 ans d'expérience offshore dans le pétrole et le gaz, qu'elle utilise maintenant pour développer une industrie éolienne offshore solide. Norwegian et Norsk Industrie ont cartographié les chaînes d'approvisionnement offshore et la manière dont elles peuvent passer justement du pétrole et du gaz à l'éolien offshore. You will present us this mapping of a Norwegian supply chain, an opportunity in offshore wind. It's okay. Yes, I didn't really understand your introduction, but yes, yeah, and yeah, my name is Knut Erik STEEN, and thank you for inviting me to this conference. I'm now working with the Federation of Norwegian Industries, not the Norwegian Energy Partners anymore. That's a sudden change, but they are kind of sister organizations. My background is like naval architect, and I've been a technical manager for the Hywind demonstration project and the Hywind Scotland project, but also for oil and gas project like Aasta Hansteen, the biggest spar gas field development up north in Norway. So my focus will be on using the value of the oil and gas supply chain and technology, and which we have mapped then in Norway. So I will speak about the importance of engaging the oil and gas supply chain, the importance of engaging the oil and gas offshore technology, and I will also explain the work we did in mapping the Norwegian supply chain with the potential in the offshore wind sector. This mapping of the Norwegian supply chain was started because we were approached by the Ministry of Petroleum and Energy, and some of you might saw our minister Tina Bru here earlier. And we wanted to understand the potential of the oil and gas, primarily the oil and gas industry, and the potential towards reaching the offshore wind industry. We contacted the industry and established work groups. So this work is done with the industry and for the industry. It's not done by external consultant companies. The work is done by the industry. We systematically mapped some 700 companies, and we categorized them in a value chain and supply chain. And out of that, come up with a lot of clusters. And then we evaluated each cluster with respect to competitiveness, and also we identified their gaps towards achieving success within the offshore wind business. If you've got other slides, you can ask people to show us another slide. Yes. Yeah, but yeah.
So what we found is that we find that oil and gas industry in Norway, and I'm pretty sure this is the result would be very identical here in France. The oil and gas industry has a really, really high potential to achieve success also in the oil and also in the offshore wind industry. We find it both technically and commercially highly relevant, and among all these companies, we found that they also have high ambitions to engage and take a part in the offshore wind industry. But we also find that within the oil and gas industry, there is a lack of business mindset adjusted to the offshore wind industry. We saw that their understanding of rules and regulation for the offshore wind industry is lacking. We also saw a different business mindset, where in oil and gas you often come with a kind of a capacity profile. I have a yard or a workshop that can lift so many tons of steel, or we can weld this fast, instead of having a value proposition. And to have that value proposition, you must understand the value chain and within the offshore wind industry. And you must understand why your unique value proposition can contribute to lower the levelized cost of electricity. So it takes some time to establish this culture and to understand a different business. This report can be found on our website, and it goes in detail into all aspects of kind of doing this transition for the oil and gas industry into the offshore wind industry. Then I'd like to say some more about why we find it very important to engage the oil and gas industry into offshore wind. If you look, remember Lisette from Wind Europe's presentation about the volumes, we see those volume and the growth globally now within offshore wind can be very hard to achieve with the existing suppliers. I believe that engaging the oil and gas supply chain can be a valuable contribution, so we don't create bottlenecks within the offshore wind industry. Further, we see that when the offshore wind industry goes global, and in Europe, it will be deeper, harsher, bigger, and it will go floating. The oil and gas industry has experience in addressing many of the issues we know will come within offshore wind. That can be non-linear soil response, higher order wave forces, fatigue issues. In particular, maybe lifetime extension and re-analytical work, which has a long experience within oil and gas, which will come for full in offshore wind, and cable issues and dynamical analysis. I've been doing offshore wind for 10 years and oil and gas for much longer, but up until now, when you told people in offshore wind that you also have an oil and gas background, that was in a way a bit frowned upon. You should go be a bit quiet about that. I think that's a bit sad. I think this transition should not be polarized. In a transition phase now, companies can and should engage in both industries. We meet some companies in the oil and gas industry. They say, like, the train has left the station, it's too late to enter the market. I definitely do not agree. When we see this global expansion and this increase in volume and the increased complexity technology-wise, I think there's a great opportunity still to enter this market. Thank you. Merci beaucoup pour cette introduction et la présentation de cette cartographie. Thank you very much. On a retrouvé Pal and Koldevind d'EQUINOR. Je vais vous présenter, I will present you in a few minutes, but first of all, et en premier, je voudrais faire réagir Jérôme RIBUOT. On va parler français tous les deux si vous voulez. We can speak English if you want. À aussi ce qui vient d'être présenté et montrer les atouts, parce qu'on là on voit un petit peu le passage, on va dire, de l'oil and gas à ces énergies. Tout ce qui est technologie aussi, c'est là où vous avez aussi, entre guillemets, une force. Alors c'est évident qu'en technologie, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut amener des compétences, des compétences dans le domaine de la fabrication métallique, puisque c'était quand même le b.a.-ba de l'industrie parapétrolière avec les jackets et les bateaux qu'on a fabriqués, des aciers spéciaux par exemple, la mise en œuvre d'aciers spéciaux offshore, mais aussi en béton. On a fait des structures en béton en mer, dont le projet NCOSA qui est au large du Congo depuis 1995 et qui est un des meilleurs FPU que Total ait jamais eu. Et
aujourd'hui, on est en train de fabriquer une énorme structure gravitaire en béton qui va flotter en Russie avec le projet Arctic LNG2. Ce genre d'expériences nous sont extrêmement bénéfiques pour les projets d'éolien en mer, comme celui de Fécamp, qu'on est en train de réaliser au Havre, où on construit des structures en béton dont on a fait la conception avec notre partenaire Bouygues, et avec lequel on avait fait une COSA en 95 d'ailleurs, et qui nous apporte une très grande confiance dans la capacité à mettre en œuvre ce genre d'objet pour l'éolien. Alors donc là, c'est sur l'aspect technologique et sur l'aspect contrat, et contrat clé en main en particulier. Alors sur l'aspect contrat, mais avant de passer de l'aspect contrat, je voudrais aborder un autre sujet qui est l'aspect sécurité. On a dans notre métier... N'hésitez pas à rapprocher votre micro. Oui, dans notre métier, on a une très forte conscience de la dangerosité des opérations en mer. Et ça fait partie de notre ADN de faire en sorte que tous les gens qui travaillent sur nos projets rentrent chez eux le soir en bonne santé et dans l'état où ils sont partis le matin. Et ça, c'est aussi un apport qu'on a, et nos amis norvégiens sont extrêmement performants là-dessus, un apport que l'on amène à l'industrie d'éoliennes en mer. Au niveau contrat, le premier sujet, c'est l'intégration, ce qu'on appelle nous dans notre jargon EPCI, hein, donc de toutes les phases de construction, engineering, procurement, construction, installation, pour lesquelles on a pris l'habitude d'assurer la responsabilité de toutes les interfaces, ce qui n'était pas le cas au début de l'éolien en mer, où les clients saucissonnaient les contrats entre différents fournisseurs qui étaient spécialisés dans certains domaines. Et nous, on apporte aujourd'hui cette compétence de prendre une responsabilité globale et de gérer toutes les interfaces. Gérer toutes les interfaces. Donc, gérer et donc les contrats aussi, vous l'avez dit. L'aspect contractuel aussi, vous avez une approche aussi globalement différente? Oui, il y avait un film, je ne sais pas si on peut lancer le film. Voilà, si vous pouvez lancer la vidéo, super. La vidéo. Merci de le signaler parce qu'on a beaucoup de documents durant cette conférence et c'est toujours mieux. Voilà, alors cette vidéo, c'est une vidéo qui montre les hommes et les femmes. Et vous verrez la capitaine de notre bateau, la SAIPEM 3000, à un moment. Elle est reconnaissable à son pull de marin. C'est un projet qu'on a mené en Égypte avec un développeur égyptien qui s'appelle Petrobel, qui a découvert un très très gros champ de gaz en août 2015 et qui nous a demandé de l'accompagner dans le développement du champ. Et on a mis en gaz, on a produit le premier mètre cube de gaz en décembre 2017. Donc en à peine plus de 2 ans, on a réalisé ce projet dans une approche contractuelle tout à fait efficace, avec un client très collaboratif, dans lequel on a développé au fur et à mesure avec lui les différents packages du projet. Alors c'était en plusieurs phases, bien entendu. Mais ce qui était très intéressant, c'est que pour poser ces 750 km de tuyaux de gaz de gros diamètre, depuis la côte jusqu'à 1500 mètres de profondeur, ou pour poser ces 150 km de câbles électriques avec un ombilical qui relie les installations qui sont intégralement sous-marines, on a eu des différents packages qu'on a développés avec des estimates, des scopes qui évoluaient, des budgets qui étaient prédéterminés, avec une conversion au fur et à mesure du projet en open book jusqu'à faire des contrats lump sum. Et à la fin du projet, eh bien, on était tout à fait dans le budget défini au départ, malgré la grosse difficulté de ce genre de contrat. Alors vous verrez sur les images toute la flotte qu'on a mis en œuvre, et ça c'est tous les travaux offshore que vous voyez là, mais on a aussi mené en même temps des travaux à terre en Égypte, hein, pour avoir un gros contenu local, et à nouveau en parfaite intelligence avec le client. Il y avait des réunions hebdomadaires où on redéfinissait le scope, l'avancement et la façon de travailler. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, malgré ce type d'approche contractuelle très innovante, avec un client égyptien, hein, je rappelle, quand même pas forcément des gens avec qui on travaille tous les jours, même si SAIPEM a pas mal d'expérience avec ce client-là, on a maintenu notre niveau de sécurité. Il y a eu zéro LTI sur les 6 millions d'heures de travail fait. Et moi, je dirais que ce genre de développement pourrait être une bonne façon d'accélérer le développement de l'énergie marine renouvelable en Europe, sur des choses qui nous paraissent incroyablement compliquées, qui nous paraissent impossibles. Oui, parce qu'on on voit qu'il y a des démonstrateurs, parfois c'est des temps longs, c'est des projets aussi qui nécessitent, voilà, on va dire du lourd, pour le dire franchement. Donc c'est votre savoir-faire qui peut apporter un plus. Notre savoir-faire et notre approche collaborative, ouverte, on appelle ça open book, avec les clients, qui nous permet de faire cela. Et comme je disais au début, ça paraissait impossible. Et pour paraphrer l'écrivain américain Mark Twain, vous connaissez, hein, qui était capitaine de bateau aussi sur le Mississippi, mais enfin quand même, c'était impossible, donc on l'a fait. On l'a fait.
Ils l'ont fait. Merci pour votre témoignage. Vous pourrez réagir si vous voulez, mais je vais passer la parole donc à Pal N. Koldevin. Thank you very much for being here with us, Head of New Energy Development of EQUINOR. We want specifically with you have a focus on floating wind and what are the limits to the gateways that we showed you a few minutes ago. Yeah, well, thanks for inviting us, and thanks for a really good reminder, I think, of the importance of the safety work that we actually have and the kind of culture we have from the oil and gas industry, in fact. And I do think, and I think you alluded to it, the taking these kind of experiences into the setting of offshore wind and floating offshore wind. It's been really, really important, and luckily we haven't had any significant or major incident in our offshore wind operations, but there has been near misses, and you know, we have always a potential for improving together with our suppliers, and so we really want to thank you for kind of bringing this up. And that's a good segue into kind of where are we, you know, what are we kind of taking from our traditional business into the new business. This safety element, being able to identify risk, having a proper risk management system, it's key. And again, I'm not saying we are perfect, but I do think this kind of experience is bringing better quality to our projects. We are currently constructing the Hywind Tampen floating offshore wind farm in Norway, and we do see the complexity here. It's 11 foundations. All of these are, each foundation is 107 meters deep. It's a spar buoy, but bringing the different equipment in correctly, making sure it's done safely, making sure that we have the logistics that is needed in place. Again, it is key, but it is also something we are experienced with from our traditional business, and something we really bring into the way we do our offshore wind projects and the floating projects. So I think we have, you know, in the company per now, obviously we have well-experienced professionals and are using them to the full extent when we are conducting and executing our projects. So safety, sustainability, the ability to take on large complex projects, work with our suppliers in a good way, knowing how to engage, what to engage on, and hopefully bringing the best out of a project. I think that's also one of our, you know, current takeaways of what we do. EQUINOR per today is a financial robust company, and I do think, you know, the green transition, you know, looking at the scale of it, how much that needs to be how much new production that needs to be put into the market. Obviously, we need to have companies that have the muscle to execute on that. And again, I think a company like ours with the current standing, it's in a pretty good position to leverage on that. Over the years, and traditionally, we have also engaged in markets across, being global, have a global presence. We have oil and gas activities in the US, in Brazil, and beyond. I do, you know, when we look at the capacities in our company for going into new projects in new settings, it's also been really, really excellent. And now we have a partnership with RES and Green Giraffe for the French tender. I'm pleasantly surprised by seeing, you know, how many people we have, you know, in our internal organization that has kind of on the ground experience, also from France.
So looking around, we have people obviously knowing the language, but also knowing the culture, knowing the business culture, doing business in France. Is a good start. And then we see, you know, of course, all markets have their specifics. So it makes good sense for us to engage then with a partner like RES Group, a well-experienced developer in France, and Green Giraffe, who is also a good financial advisor, and that's also important for us. So it's not difficult. It's not. Well, I would be, you know, a bit, you know, it's probably not right to say it's not difficult, but it's obviously so that you need to start somewhere, and you need to start with people who know a bit about the market and are willing to go, you know, have the feet on the ground and bring that back to the company. And that, I think, it's been a kind of success story in our traditional business. And now I do think we can say that we see it as a success story for our new business because of the history, because of the legacy. We've had people and competences coming into our system, being working in Equinor for years. Now can they, you know, I have people in the team who's, you know, engaged on their first French project, for example, but coming from France. Huh? So that's a good thing. Yeah. You want to say something more, Knut? Erik Stein? No. No? Everything's okay. Well, yes, let me add. I think that from both of these companies demonstrate the importance of enabling the oil and gas industry, because the companies like yours have a long tradition in having global reach. You enable your supply chain, which bring capacity, and you enable a lot of technology. I think this will be very important for reaching the volumes that are predicted globally for offshore wind. Jérôme RIBUOT, vous voulez ajouter un complément? Ce sera le mot de conclusion. Non, effectivement, le fait de travailler avec des compagnies comme EQUINOR ou d'autres avec lesquelles on a énormément d'expérience de projets passés dans l'offshore est un facilitateur, je dirais, pour les grands projets à venir dans l'éolien et singulièrement l'éolien flottant. Mais c'est nos capacités internes et à nouveau notre capacité de prendre des projets globalement, y compris en accompagnement avec des clients qui seraient moins expérimentés, comme était ce client égyptien avec lequel on a fait ce magnifique projet de ZORC dont vous avez pu voir quelques images. Merci beaucoup. On peut vous applaudir tous les trois. Merci beaucoup. Et c'est donc la fin de cette première journée de conférence. Vous avez vu un cycle de conférences très dynamique avec beaucoup de thématiques, des interventions plus ou moins courtes, parce que l'objectif, c'est vraiment aussi de vous donner envie d'aller rencontrer les uns et les autres et de creuser les sujets. Donc ça se termine aujourd'hui, mais ça repart demain. Donc dès demain matin, 9h30, on va parler du potentiel de l'éolien flottant. On aura aussi beaucoup de témoignages de Corée du Sud, du Japon, des États-Unis, parce que l'idée, c'est de montrer aussi ce qui se passe à travers le monde. Donc merci en tout cas à tous pour votre attention. Merci à ceux qui nous suivent aussi sur le live stream. Je rappelle qu'il y aura aussi le replay sur la chaîne YouTube de Synergie pour tous ceux qui ne peuvent pas suivre évidemment toutes les conférences, que je sais que Synergie est très très dense. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Il y a aussi une soirée, je crois, ce soir. Enfin, Marc Lafosse l'a annoncé. Donc merci et à demain sur ce plateau, en tout cas pour moi. Merci beaucoup.